E aí, gente, como é que tá? Eu sou o Gavin, sou dono do canal Small Advantages e recentemente muitos inscritos têm me pedido fazer um vídeo falando sobre os sotaques do mundo da língua inglesa. Sotaques a propósito se chamam accents em inglês. Tenho um amigo, ele se chama Jeff, e ele é muito engraçado, ele também imita sotaques muito bem. Na verdade, a última vez que a gente estava no Brasil pela Copa do Mundo faz 1 ano e meio, muitos brasileiros disseram a ele que ele é Jim Carrey, o ator, sabe? Então, por fim, eu sentei com ele e com a minha amiga Katie antes de uma festa de Natal e a gente gravou o seguinte vídeo com 8 sotaques. Eu vou explicar em seguida cada sotaque e depois mostrar um clipe de mais ou menos 1 minuto do Jeff falando ou interagindo no sotaque e no estereótipo da região, enquanto a Katie e eu permanecemos nos nossos sotaques normais, beleza? Ok, no primeiro videoclipe, nós três tem introduções e nós três todos crescemos e ainda moramos no Midwest dos Estados Unidos, a região interior do país. Na verdade, hoje em dia a gente mora perto da cidade de Denver, aqui no estado de Colorado. Mas, de fato, eu não consigo perceber se uma pessoa é da cidade de Seattle ou Miami, ou Chicago, ou Los Angeles devido ao sotaque, né? Os Estados Unidos, em geral, tem um sotaque tão diluído. E a gente vai mostrar lá no seguinte videoclipe. Vamos lá. So, let's introduce ourselves first. I'm Gavin. Jeff. Katie. So, what do you guys both do? I'm a civil engineer. I work at an art museum. And we all live here in Colorado. We all hang out. We're all friends. Sometimes we'll be hanging out with Jeff and he'll just break out into an accent, or we'll be at a bar or something and people think it's really funny. And we're over it at this point. But it's funny still. So, you know, this is his standard accent, how I'm speaking American English. Katie and myself will continue speaking in standard accents, and we're going to take you on a tour of the English-speaking world with our friend Jim Carrey. Pelo segundo sotaque, a gente vai estar no estado de Texas, no sul dos Estados Unidos. Também este sotaque se trata talvez de outros estados, tipo Alabama, Mississippi, Tennessee, etc. A situação no seguinte videoclipe é que a Katie e eu estamos num bar na cidade mais grande do estado de Texas, que se chama Dallas, e nós permanecemos com os nossos sotaques normais americanos, né? Mas a gente está interagindo com o Jeff, e ele neste vídeo é um Texan, uma pessoa do Texas. Na verdade, pessoas de Texas têm muito orgulho do seu estado, né? E por isso, às vezes, o resto das pessoas tem brincadeiras sobre eles. E também eu ouvi falar que mais ou menos é a mesma forma com gaúchos, né? Pessoas do Rio Grande do Sul, com brincadeiras muito leves, assim. Mas também é tipo gaúcho deixando porque uma pessoa de Texas, Texans gostam de comer carne vermelha, é o estereótipo de Texas. Também no seguinte videoclipe a gente vai falar sobre o time mais popular do futebol americano, os Cowboys, que são da cidade de Dallas. E também, a propósito, a gente se chama de futebol soccer nos Estados Unidos e futebol americano football em inglês. Só nos Estados Unidos. Em Inglaterra, em Austrália, não. Só nos Estados Unidos. Um pouco confuso, mas é isso aí. Também a gente vai falar 2 conjugações novas nesse vídeo, ou o Jeff vai falar. A primeira é ain't, que é uma conjugação com as 2 palavras is not ou have not. E é muito informal, eu nunca uso, normalmente não se usa, particularmente não se escreve, mas às vezes pessoas do sureste do país usam. Também a gente o Jeff vai falar y'all, que é uma conjugação com you mais all. Vamos lá. Where are you from? Dallas, Texas. Oh, so you're a Cowboys fan then, football? You talking about the Dallas Cowboys?
Well, sure. Well, I think I'm the talking world's a about Dallas Cowboys fan. Who's your football team? Well, I was gonna say the Cleveland Browns. That ain't right. You Dallas Cowboys fan. You're in Texas. You're Cleveland. You're Dallas, Texas. You like steak? Yeah, I hear you can get it in some restaurants around here. Only thing you can order. I challenge you to order chicken. See what they give you. Order chicken? You can't order chicken. No. Huh. Only red meat. Y'all? What does that even mean? That means you all. But you just say it like you mean it. Well, Y'all. give me an example. Like, we'll see y'all later. Like, y'all don't know how to order a Coke? Y'all know that guy at table 33 just ordered chicken? Every sentence should have a y'all in it. Well, y'all enjoy Texas, you hear? All right, we will. Do. Bye. Bye. Howdy. Have another beer? Outro sotaque americano que eu consigo perceber às vezes é o sotaque da Nova Iorque. E Nova Iorque tem uma população muito grande de judaicos e particularmente o sotaque das velhinhas judaicas, talvez de Staten Island ou The Bronx, em Nova York, na cidade. Este sotaque é muito engraçado e com as velhinhas muito animado. Então, no seguinte vídeo, o Jeff é a nossa avó, né? Lembre-se de que a Katie e eu vamos permanecer com os nossos sotaques normais, mas a nossa avó, Jeff, tá falando sobre, tipo, como garotas hoje em dia nem sequer usam roupa e elas dançam escandalosamente, sem sendo casado, né? E também a gente vai falar com o Jeff, ou a nossa avó, sobre recebendo o sofá dela depois de quando ela morrer. Vamos a Nova York. I just don't like the way that those girls are spinning about and dancing about, showing so much skin. Well, Grandma, I mean, it's 1970. It is. But they're not even married. Like, there was a time, my late husband, your grandfather Carrey, he would take me out dancing and we got married the next weekend. It's just different now. That sounds pretty scandalous to me, Grandma. I don't know. Oh my gosh, you didn't even see it. Gary was spinning me around. I was home at 11:30. My father was furious. What do you think of this couch? I was actually gonna ask you, may I have it? You can unwrap the plastic later. Thank you. I'm really excited to do that. What color is it? You have to find out. That's a surprise. Para o quarto sotaque, a gente vai viajar ao outro lado do globo, a Austrália. A situação no seguinte vídeo é que a Katie e eu estamos na cidade mais grande de Austrália, Sydney, e a gente começa a bater papo com o Jeff. E o Jeff neste vídeo é australiano. E a gente vai falar sobre, tipo, as águas num vaso sanitário giram no sentido contrário no hemisfério sul do que o outro hemisfério. Ele vai dizer que ele passed out, que quer dizer desmaiou, desmaiar. E também ele vai dizer bush, que é mais ou menos a caatinga, a região interior do continente da Austrália. E também, claro, que a gente vai mencionar o boomerang, ou boomerang. Vamos lá, a Austrália. Hey, cheers everyone. Cheers, mate. So you're actually from Australia? Yeah, man. Born and raised. Here in Sydney? Yeah, this is my home. So I've heard that the toilet water spins the opposite way in Australia. Oh, I've heard that Is that too. true? That's absolutely right. Although most toilets nowadays have the jet water, so that kind of forces the direction of the water. But if it was a gravity drain, like you just open a hole in the bottom of the toilet, then it would spin the opposite way. That's true. That's truly unbelievable. I literally didn't believe it for like 15 years. But then when you went to visit your cousin, It spun the other way. I was like, oh my god, I pissed out. I was so nervous. It's like, wait, it's different, but I don't know why. Fell over.
I hate when that happens. Spent 3 weeks in the bush and I fell over watching a toilet spin. So embarrassing. So do you know how to throw a boomerang? Yeah. Yeah. No, Could you we teach also. us? Absolutely. Do you have one? I only have this. That's good enough. No, mate. Yeah, it's actually pretty cool. You throw it up and first you don't think it's coming back, but it actually does make that circle back to you. It's pretty good. It's a lot of wrist action. Ok, vamos girar o globo de novo aos Estados Unidos. Na verdade, no seguinte vídeo, nós fingimos que estejamos nos Estados Unidos, mas o que importa é que o Jeff é um banqueiro da Inglaterra, tá? Então, a gente vai falar sobre como ele está de férias nos Estados Unidos. E a propósito de férias se chama de vacation nos Estados Unidos, mas holiday na Inglaterra é uma das poucas diferenças que vocês vão notar. E também a gente fala sobre americanos dirigem no lado direito, mas pessoas da Inglaterra dirigem no lado esquerdo num carro. Então vamos lá com um sotaque geral da Inglaterra. Claro que existem vários, muito mais do que os Estados Unidos, mas este é um sotaque geral. So actually I'm from London and I work there at a bank in finance. Really? Yeah. And so you were just visiting the United States? Yeah, no, I just came for a holiday and I just figured that I'd visit my aunt who's here. What do you think is different about the United States versus Britain? I would say that we drive on the opposite side of the road. You Really? guys are all driving on the right side. That's of the got road. to be confusing. We drive on the left normally, and so you're going there. It's very difficult to cross a crosswalk here because you're walking and you look this way and there's no cars. And you start walking, but here they are coming that way. It's a bit dangerous, really. O seguinte sotaque é um dos meus favoritos que o Jeff imita. E, na verdade, é uma personagem específica que ele faz às vezes às festas. E a personagem se chama Timid Tammy, ou Tammy Tímida. E Timid Tammy é uma senhora ovelhinha da Inglaterra e a coisa mais destacada sobre ela é que ela é uma motorista muito nervosa, né? Então, nessa situação, neste seguinte videoclipe, a Timid Tammy está nos dirigindo para visitar a tia dela. E vocês vão ouvir dois phrasal verbs, ou verbos frasais, talvez novos para vocês. E são flip off, que é mais ou menos fazer o gesto obsceno com o dedo médio. E também get out, que neste caso quer dizer sair do carro. Então, vamos às ruas da Inglaterra. All right, Tammy, so we're gonna just take a left at the traffic light up here, okay? That next one. Two up, not this one. Oh, all right. You have to wait till it's green. Oh, it's been so long since I've driven. Okay, left right here. Oh, God. Watch out for the... Oh, God, I'm going. Do you think they were angry? I mean, I saw him flip you off, so yeah, he was angry. God, I just hate these wretched machines. Yeah, you're good. Oh, God. I just don't know why you always want me to drive. So are you excited to see your aunt? So excited. I just want to get there. How long has it been since you've seen her? 3 years. Where am I going? Please tell me where I'm going. You're here actually. Oh, This is God. her driveway. Watch out for the squirrel. Ah! Fine, everyone just get out. Just get out. Um pouco mais ao norte, a gente tem o sotaque da Escócia. E, especificamente, o Jeff vai imitar o sotaque do Mel Gibson do filme Braveheart. Vamos lá, Escócia antiga. William Wallace. There it is. You're too busy grabbing the scraps from Longshank's table. You forgot your God-given right for something better. Say, Longshanks, King Longshanks, he's taken over Scotland and he's taken our land and he wants everything in return, gives us nothing. And we will fight for our freedom.
E para acabar com os sotaques da Grã-Bretanha, claro que não são todos, mas o Jeff vai imitar o sotaque famoso da série de Harry Potter, o velho Dumbledore. Vamos lá. And finally, it takes great courage for one to stand up to one's enemies, but even greater courage to stand up to one's friends. And for that, I award Neville Longbottom 10 points to Gryffindor. I think a change in display is in order. Irlanda? Ui, secateurs. Is that Irish? Não. Amigos, muito obrigado mais uma vez por assistir. E o que segue são os erros da gravação. Espero que gostem. Tchau, tchau. Well, just came back from the steakhouse, Texas Roadhouse, best steakhouse in town. Cousin owns it. Isn't that a chain restaurant? No. Is that an accent? No, not the one that I go to. My man, Texas Australian. Just got 56. A super pack? I don't even have a backpack! I just carry my stuff around under my shoulder like a professor! Ooh, that's good. Wait, that pretty was good. like Italian, like It's mafia. Jewish New York. Yeah. Yeah. Well, Got that. Cheers. My husband, Gary, drank that in the war. the World War II. Which word? Yeah, well, we didn't call it World War II. Did we? Oh, no, it's World War I. You'll have to... I'm not gonna say it. It's a different color than it was. There's a lot of love stains from the Because once we were married, he turned into a hound dog. Why do you think there's so many children? Oh, but don't forget the couch. I just love seeing my grandchildren. Give Grandma a kiss. So good to be with the family. So good to see you too, Grandma. Big Ben, that big clock tower, as well as Westminster Abbey, right on the River Thames, I believe it is. And also, you think of the Tower of London. No, London, yeah, maybe that. I think that's I right. should take a class with you. You're really good at British history. Believe this very historic place. What's that website that starts with a W where you can like... www. That's all the websites, mate. They all start with that. That's weird. That's the same way in the United States too. Oh God! Yeah, is it? Yeah. We've better check that as well. It's been a while since I've been on the internet. I was just on a walkabout. There was like not a single car for like a mile, and you're like, can I turn? And finally, I feel so special. shut the fuck up. You're right.